Good evening, ma'am. Namaste. Good evening, ma'am. Namaste. Happy Diwali to you. Thank Yesterday was you so Diwali. much. Yeah. So you can start the session, ma'am. Welcome all the teachers to the session. Good evening to all the teachers. Good Okay. evening, ma'am. Okay. Namaste, everyone. Before we begin the session, happy Deepavali to everyone. And with that same spirit, we are going to explore the topic that is 4 C's in early childhood education. Here, the 4 C's for 21st century skills in early childhood education is about all the 4 C's are creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Think of these 4 C's as a building blocks that not only set the information or the foundation for the academic success, but this will prepare the children and navigate them to the confidence and creativity. In this session, we will explore each skill in depth and discuss practical ways to integrate them in our teaching. අපි Yes, ma'am. අද පාඩම තුලින් ඉගෙන ගන්නට යන්නේ 4C skills ගැනයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අහලා තියෙනවා 21 වෙනි සියවසට දරුවන්ට අවශ්‍ය කුසලතා වලින් කුසලතා බොහොමයක් තියෙනවා. එකකින් එක කොටසකට අපි කියනවා 4C skills කියලා. ඉතින් මේ 4C skills කියන ඒවා කියන හතර දරුවන්ට 21 වෙනි සියවසට ජීවත් වෙන්නට ඒ ලෝකයේ ජය ගන්නට උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ C අකුරු හතරකින් අපි සඳහන් කරනවා collaboration, ඒ කියන්නේ සාමූහිකත්වය, communication, ඒ කියන්නේ sannivedanaය, ඒත් එක්කම critical thinking, නිර්මාණාත්මක චින්තනය, ඊළඟට creativity නිර්මාණශීලී බව. ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන්නේ විචාරාත්මක චින්තනය. ඉතින් මේ හතර අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉදිරි අනාගතයේ දරුවන් තුළ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩනැගිය යුතු කුසලතා විදිහට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ කුසලතා අපි අද පාඩම තුලින් ඉගෙන ගන්නට යන්නේ මේ 4C skills කොහොමද දරුවන්ගේ දියුණු කරන්නේ, ඒ 4C skills කොහොමද අපේ එදිනෙදා ඉගෙනුම් මාලාවට එකතු කරගන්නේ කියන එක ගැනයි අපි බලමු. අද අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉගෙන ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. Good evening, ma'am. இன்று நாங்கள் பார்க்க போவது 4 C's of 21st century skills. அதாவது 21ஆம் நூற்றாண்டிற்கான திறன்கள். இந்த 4 C முதலாவதாக கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்பது விமர்சன சிந்தனையை குறிக்கிறது. கிரியேட்டிவிட்டி படைப்பாற்றல், கம்யூனிகேஷன் தொடர்பாடுதல், அண்ட் கடைசியாக கொலாபரேஷன் ஒத்துழைப்பு. எனவே இந்த 4 4 Cஸையும் எவ்வாறு நாம் இதன் மூலமாக நமது குழந்தைகளுக்கு புதிய லெசன் பிளான்ஸில் எவ்வாறு இதை சேர்த்துக் கொள்வது, இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அனுகூலங்கள் பற்றி நாங்கள் இன்று விரிவாக பார்க்கலாம். Okay, thank you, sir. Okay, let's introduce what is 21st century skills. As we have said, creativity, collaboration, communication, and critical thinking. These are the 4 skills that is essential for 21st century. Okay, it lays the foundation for the children to be a lifelong learner. Here, these 4 C's are essential for today's educational landscape, especially for the
young learners. These are the skills. Imagine, for example, imagine the table. There are 4 legs for it. If we pull out one leg, what happens for it, for the table? Just it cannot be balanced, right? The same way, we have to give all these 4 skills in a balanced way for the children. Yes, Sujani ma'am. හරි 21 වෙනි සියවසට ඉගෙන ගන්නට ඒත් එකම 21 වෙනි සියවසේ අවශ්‍ය රැකියාවලට මුහුණ දෙන්නට ජීවිතේ ඉදිරි අනාගතයට අවශ්‍ය කුසලතා දියුණු කර ගන්නට මේ හැම දෙයකටම දරුවන්ට මේ 4C skills අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපලෙන් මේසයක් ගත්තොත් මේසයක කකුල් හතරම එකතු කරලා තමයි උපකාර වෙලා තමයි මේසේ අපි හිටවල තියන්නේ. ඉතින් එක කකුලක් හරි නැති වුණොත් මේ මේසේ තියෙන සමබරතාවය නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම මේ 4C skills මේ කුසලතා හතර අපිට ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා දරුවන්ගේ දිගු කාලීන සංවර්ධනයට සහ අනාගත ලෝකයේ ජය ගන්නට. ඉතින් අපි එකින් එක විමසා බලමු මොනවද මේ 4C skills, කොහොමද මේ 4C skills අපිට උදව් වෙන්නේ අපේ දරුවන්ට උදව් වෙන්නේ කියලා. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டின் திறன்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த 4Cs இதனுள் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த 4Cs கல்வி கற்பதற்கான ஒரு அடித்தளமாக இது அமைகிறது. எனவே இந்த 4C ஆனது ஒரு மேசைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அதாவது மேசைக்கு 4 கால்கள் இருப்பது போல ஒரு கால் இல்லாவிட்டாலும் அந்த மேசை சமநிலையில் இருக்க முடியாது. எனவே அது போலவே இந்த கிரியேட்டிவிட்டி, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கொலாபரேஷனை நாங்கள் ஒரு சமநிலையில், அதாவது எல்லாம் ஈக்குவலாக முறையிலே நாங்கள் நமது குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு வழங்குவதன் மூலம் நமக்கு அவர்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் அதே நேரம் சிந்திக்கும் ஆற்றல் படைத்தவர்களாகவும் அவர்களை நமக்கு உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கு. Thank you, sir. Okay. As we teachers, what we do is often, naturally, we focus on creativity in early childhood education. While we will be using art, play, drama, role play, all these we will use, all these activities we will implement in our classroom as a part of creativity. But as teachers, we might feel a bit, what to say? We might think that critical thinking is quite difficult for children to be implemented in the classroom. For this also, what we can do, we will be looking into each C and how can be it implemented in our classrooms. We are going to looking into it about, and while we are explaining it, we are going to in depth the each C's. දැන් අපි මේ 4C skills creativity, collaboration, critical thinking, communication. ඉතින් මේ හතරෙන් අපි creativity කියන එක ගැන අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා, නිර්මාණශීලී බව. ඉතින් නිර්මාණශීලී බවට අපි ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් පෙරපාසල් කරනවා, art and craft කරනවා, සිද්ද කියනවා, කතන්දර කියනවා. ඒත් අපි හිතනවා සමහරක් වෙලාවට මේ critical thinking වගේ වචනයක් ගත්තම විවේචනාත්මක චින්තනය. දැන් මේක කොහොමද අපි කරන්නේ? මේ වගේ අපිට සමහරක් වෙලාවට පුංචි බයක් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා අපිට පොඩි හැඟීමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද පාඩම තුලින් අපිට දැනගන්නට පුළුවන් මේ කුසලතා හතරම දරුවන්ගේ සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. பொதுவாகவே பாடசாலைகளில் நாம் பெரும்பாலும் கிரியேட்டிவிட்டி, அதாவது படைப்பாற்றலை அதிகமாக பயன்படுத்துவோம். படைப்பாற்றலானது ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் மற்றும் ஸ்டோரி டெல்லிங் போன்ற பல செயற்பாடுகளின் மூலமாக நாம் அதை கொண்டு சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், அதாவது விமர்சன சிந்தனை, இவ்வகையான
தலைப்பை நாங்கள் யோசிக்கும் பொழுது சற்று இதை எவ்வாறு குழந்தைகளிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று ஒரு கேள்வியானது எங்களுக்கு அமைகிறது. எனவே இன்றைய இந்த பாடமானது கிரியேட்டிவிட்டியை மட்டுமல்ல, மற்ற அது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆகட்டும், கம்யூனிகேஷன், கொலாபரேஷன், இவற்றையும் நாம் மாணவர்களிடத்தில் எவ்வாறு கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்பதே இன்றைய பாடமாகும். Okay, the first one is critical thinking. Here, first, let's dive into critical thinking. For young children, critical thinking means noticing something in detail, also solving the problems, asking questions. All these come under critical thinking. Also, it is the ability to analyze and also understand what is happening. For example, here, encourage the problem solving by asking the open-ended questions. What do you think? For example, if I show an object, what do you think about it? How can I use this object in a different way? All these questions help children to think critically, and that will give the solution for reasoning. When it comes to the classroom activities, we can give more of puzzles and discussions. Then I love the question, what happens next? For example, when I'm saying a story, this already I have given the example in other sessions also. When I'm narrating a story, by just looking at the pictures, children have many more stories to come up, whatever is there in their mind. Each one is different. They can narrate the story just by showing the pictures in a different way. But this helps children to imagine very well. And when we are telling the stories, pause and keep on asking the questions. This will help. These are very few activities that we are already doing it. Teachers should confidently just modify a little of their lesson plans and implement these activities for children to think critically. Yes, Sujani ma'am. Please wrote that. Yeah. Yeah. Okay. Ma'am, sorry, I'm driving. Just a minute, ma'am. This one? Ma'am, give me a minute. Okay. හරි. අපි දැන් කතා කරන්නේ critical thinking ගැන. දැන් අපි critical thinking කියන එක විවේචනාත්මක චින්තනය දරුවන්ගේ දියුණු කරන්න අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. විවේචනාත්මක චින්තනය කියලා කියන්නේ ඕනම දෙයක් පිළිබඳව විමසීමෙන් සිතා බැලීම, ප්‍රශ්න විසඳීමට ඇති හැකියාව, මේ වගේ දේවල් වලට ඉතින් ගැටලුවක් දිහා නැවත නැවත සිතලා බලන්න, ඒකෙන් ගැටලුවකට විසඳුමක් හොයාගන්න, මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණාත්මක චින්තනය තුළ ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ නිර්මාණාත්මක චින්තනය දරුවන්ට දියුණු කරන්න පුළුවන් කතන්දර කියලා දෙනකොට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් අපිට. දැන් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ මේ වගේ දරුවන්ට හිතන්නට නොයෙකුත් ඇක්ටිවිටීස් කරලා අපිට පුළුවන් දරුවන් තුළ නිර්මාණාත්මක චින්තනය වැඩි දියුණු කරන්න. நாங்கள் முதலில் இப்பொழுது பார்க்க போவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்பது விமர்சன சிந்தனையை குறிக்கிறது. விமர்சன சிந்தனை என்பது இதன் பொதுவாகவே குழந்தைகளிடத்திலே பிரச்சனைகளை அவர்களுக்கே தீர்ப்பதற்கான திறனை அவர்களுக்கு வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும் இது ஏதுவாக அமைகிறது. இதை நாம் அவர்களுக்கு எவ்வாறு நாங்கள் செய்யலாம்?
ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸை கேட்பதன் மூலமாக. பொதுவாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு பொருளை காட்டினால் நீங்கள் நேரடியாக என்ன என்று கேட்காமல் அவர்களை சிந்திக்கும் முகமாக கேள்விகளை அமைப்பதன் மூலமாக அவர்களின் சிந்தனையை இது தூண்டுகிறது. இதனை நாங்கள் செய்யும் சில செயற்பாடுகள், பொதுவாகவே நாங்கள் பசில்ஸ், பிக்சர்ஸ் செய்வோம். இதன் நாங்கள் செய்யும் செயற்பாடுகளை வைத்து இதை நாங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும். இன்னொரு சிறந்த முறை ஸ்டோரி டெல்லிங். கதைகளை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டு செல்லாமல் இடையே இடையே நிறுத்தி அவர்களிடம் அடுத்து என்ன என்று கேட்பதன் மூலம் அவர்கள் இமேஜினேஷன், அதாவது கற்பனா சக்தியை தூண்டுகிறீர்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் சிந்தித்து அவர்களின் வியூஸை அதன் மூலமாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்க்கு ஒரு சிறந்த ஒரு செயல்பாடாக ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆனது அமைகிறது. Okay. Now I want teachers to put their comments in the chat box. What are the activities that they are already doing it, and which component they feel very confident that they are implementing critical thinking. දැන් ඔබ සැමට පුළුවන් ඔගොල්ලොන් විවේචනාත්මක චින්තනය දරුවන්ගේ දියුණු කරන්න ක්‍රිටිකල් තින්කින් වලට ඔගොල්ලොන් මොනවද දරුවන්ත් එක්ක කරන ඇක්ටිවිටීස් කියලා අපිට කමෙන්ට් බොක්ස් වල chat box වල සඳහන් කරන්න. நீங்கள் செய்யும் வகுப்பறையில் செய்யும் செயற்பாடுகளில் எந்த செயற்பாடுகள் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்குடன் தொடர்புடையது என சிந்தித்து அந்த செயற்பாடுகளை சாட் பாக்ஸில் நம்முடன் ஷேர் செய்யலாம். You. Okay. Next comes creativity. Creativity is all about self-expression, exploration. We are all doing much and much activities for children. But how will this help? And developing the ability to see the world in new ways. The creativity, whatever we are implementing in our class, this will help the ability to see the world in new ways. For young children, it's often their natural way of interacting with the world itself. This will help children to solve problems, express their ideas, and also manage their emotions. Each activity, what we are doing, it depends, and all these will help children. It can be connected for solving problems also. One favorite creative activity is creating nature collage by using leaves, flowers, twigs, and other natural materials. Children get to explore different textures when we use all these materials. And also they will be able to identify the colors while they are building their own art. When they finish, we can ask the questions to them. Why did you choose these colors? And why did you use this material while you are pasting it for an art? What does this remind you of? These questions will encourage them to more deeply about their creations. They will just, first time, of course, they will do it. Second time, they will start thinking. Here, what happens is, along with the creativity, thinking also starts happening. And with this confined art, for instance, if you are teaching shapes, you could ask children to imagine, to draw their own made-up shapes, and then explain why they would be used for these exercises. Make children help more learning, and that becomes memorable and exciting for the children. When it comes to activities, already I have shared
and we can keep it as creative centers, how it is with the rotate between the art building and role play station. Then it can be nature art that I have already explained. Yes, Sujani ma'am. Dishan, can you go first? Yes. Please. Yeah. Yeah. அடுத்ததாக நாங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி அதாவது படைப்பாற்றலை பற்றி பார்க்கலாம். படைப்பாற்றல மூலமாக குழந்தைகளின் கற்பனை திறனை அது அதிகரித்துவதுடன் தூண்டவும் செய்கிறது. இதை நாங்கள் செய்வதற்கு பெரும்பாலும் கலை, இசை, டிராமா போன்றவற்றை நாங்கள் இதற்கு பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு பத்மஜா மேம் அவர்கள் கூறிய சிறந்த உதாரணம் நேச்சர் கொலாஜ். நேச்சர் கொலாஜின் பொழுது அவர்கள் நமது சூழலில் உள்ள இயற்கையான இலைகள் அல்லது மலர்கள் இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து அவர்களின் கற்பனை திறனில் என்ன தோன்றுகிறதோ அதை வைத்து நீங்கள் ஒரு பறவை ஒன்று அமைக்கலாம் அல்லது ஒரு மிருகம் ஏதாவது ஒன்று செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே இங்கே அவர்களின் கிரியேட்டிவிட்டியானது புலப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகையான செயற்பாடுகளை நாங்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்க முடியும். எவ்வகையான டெக்ஸ்சர்ஸை அவர்கள் தெரிவு செய்கிறார்கள், ஏன் இந்த நிறத்தை தெரிவு செய்கிறார்கள், இந்த உருவத்தை செய்யும் போது உங்களோட மனதில் தோன்றும் எண்ணம் என்ன போன்ற கேள்விகளை நாங்கள் கேட்கும் பொழுது அவர்களின் சிந்தனையை இது தூண்டும் முகமாக அமைகிறது. அது போலவே வடிவங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதும் நாங்கள் அவ்வகையான செயற்பாடுகளின் பொழுது அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்பதன் மூலமாக அவர்களின் சிந்திக்கும் ஆற்றலானது தூண்டப்பெறுகிறது. அது இவ்வகையான செயற்பாடுகளின் மூலம் நாங்கள் கிரியேட்டிவிட்டியை வகுப்பறையிலே செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். Thank you, sir. Okay, I want teachers, those who are in Zoom, they can unmute and say what is that for the critical thinking as well as creativity with the collaboration they are doing the activities. Of course, you have mentioned this is the open platform. You can unmute and say. Okay, නිර්මාණශීලී බව තමයි ක්‍රියේටිවිටි කියලා කියන්නේ. අපි දැන් මේ දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලී බව දියුණු කරන්නට ගොඩාක් ඇක්ටිවිටි කරන්නට පුළුවන්. අපිට මේ සංගීතය තුලින්, ඩ්‍රාමාස් තුලින් ඒත් එක්කම අපිට ප්‍රශ්න අහලා දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලී බව දියුණු කරන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් දරුවන්ව දැන් අපි පරිසරයේ වෝක් එකක් එක්කගෙන ගිහිල්ලා කොළ ඒව මේවා හොල ගන්න කියලා ඒ තුලින් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට නොයෙකුත් විදිහට දරුවොත් එක්ක නිර්මාණ කරන්නට පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් දැන් කියලා තියෙනවා මේ තව නිර්මාණ ඕගොල්ලෝ කරනවා කියලා. තවත් ඔයගලගේ අදහස් එවන්න කියලා ඇය ඉල්ලා සිටිනවා. நீங்கள் இந்த படைப்பாற்றல் அதாவது கிரியேட்டிவிட்டியை உங்கள் வகுப்பறையில் செய்வதற்கு பயன்படுத்தும் செயற்பாடுகளை இப்பொழுது நீங்கள் விரும்பினால் அன்மியூட் செய்து இங்கே சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. Okay, is anyone ready? Can unmute or we will move forward. ඔයගලන්ට අන්මියුට් කරලා ඔයගලන් කරන ඇක්ටිවිටීස් මොනවද කියලා ෂෙයා කරලා කියන්න පුළුවන්. අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. I can see Vilasi, Ramani. If I'm sorry if I'm wrong, Azvia. You can please unmute. Whatever you have mentioned, you can unmute. මිස් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඔයගලන් කරන ඇක්ටිවිටීස් මොන හරි කියන්න පුළුවන්. நீங்கள் செய்யும் செயற்பாடுகள் இதா இருந்தாலும் இப்பொழுது நீங்கள் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும்.
Good evening, Miss. Yes. Yes, Asviya ma'am. If I'm doing a story in the classroom, I will arrange all the pictures of the stories. So in the whiteboard, the students, after we are telling the stories, the student will create the story with the pictures. Ma'am, can you be louder? Okay. In the classroom, if I tell a story to the student, the first part, if I tell a story, first one is we are telling a story. The second part, they can imagine and tell, or they can draw in the drawing books, their ideas. The second part. Yes. Or, Yes. or the other thing, if I tell a story, we are arranging cards for the stories. So about the stories. So they will, if I have 10 students in my classroom, they will create the story after finishing the story, they will create the story with the cards, picture cards. Okay. That is the second part. The third part, we are playing role plays, dramas, like acting. After finishing the story, we are acting. They have to So in act. that, Very nice, ma'am. Excellent. Yes, ma'am told we have to create a story card and children, all 10 children, that is what I understood. 10 children together, they will start arranging the cards in sequence. And then they have to enact. This also becomes problem solving as well as creativity. Both are integrated. Yes, Khadija ma'am has unmuted. Yes, ma'am. If you want to say something, you can please say. Okay, thank you so much, teachers, those who have commented, saying, drawing the pictures to the stories, and they will have to imagine and draw. If we have told the story, they have to imagine and draw the pictures, of course. Then games, Parisara Charika. Okay, they are implementing all these picture cards and number cards. They are using it for the children. Awesome. Okay. Very nice. Very nice, teachers. Thank you so much. We'll move to the next part. That is communication. In the last session, we have spoken about early literacy. In early literacy, communication is also a part and it is very important. This is the third C. When communication, when the teacher and the child is communicating, it is a different scenario. When children and the child is communicating, it is different. You can look at the picture, the first picture. We can be much more creative enough for helping the children to become confident in communicating. If there are children who will be shy, they doesn't want to talk, they hesitate. With that, what we can do is we can create a game for them. Just with the 2 cups tied with the threads, if we pull and the thread is very much straight, with both the cups, if they start speaking, this is just like a telepathy, they will be heard. It can be 100 meters far also. That can be heard. This is, we were doing it when we were small, this activity. We can encourage children to talk. If topic is discussed with the children by the teacher, we also
can leave them for 5 to 10 minutes, they will have much more things to say, that to express. They might not express even with teachers or with the parents. They will have lots and lots to say that can be expressed with their friends. Yes, Sujani ma'am. දැන් sannivedanaya කියන එක ගොඩක් ma'am I'll talk later. ஆம். அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போவது கம்யூனிகேஷன், அதாவது தொடர்பாடல். தொடர்பாடலின் பொழுது அவர்களுக்கு அவர்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவதற்கு, அதாவது அவர்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பாக அமைகிறது. பொதுவாகவே ஒரு ஆசிரியருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் இடையிலே நடக்கும் தொடர்பாடலும் ஒரு குழந்தைக்கும் இடையில் நடக்கும் தொடர்பாடலுக்கும் நிறைய வித்தியாசமானது உள்ளது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களிலே குழந்தைகள் ஆசிரியர்களிடம் அல்லது பெற்றோர்களிடம் உரையாடுவதை விட அவர்களின் சக மாணவர்களுடன் உரையாடுவது அதிகமாக இருக்கும். எனவே இதில் ஒரு செயற்பாடானது இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது. 2 கோப்பைகளை எடுத்து அதை ஒரு நாடா அல்லது கயிறின் மூலமாக இணைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மீட்டர் தொலைவில் கூட நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம். ஒருவர் சொல்வதை மற்றவர் காதில் வைத்து கேட்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த நபர் சொல்வது சென்று அடைகிறது. இவ்வகையான செயற்பாடுகள் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்களும் சிறு வயதில் செய்திருக்க வாய்ப்பு அமைகிறது. Ma'am, you're muted. Okay, I'll continue with the same slide. Sujani ma'am? I think, ma'am, Okay. 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 See, these are the activities just I have explained. But when it comes to communication, this is the third C, and it is all about listening to others, expressing oneself, and understand the social cues. For young children, this is the foundational. This is very, very important. Communication has to start right from here. Communication need not be just opening their mouth and speaking. Even the non-verbal, that is just the gestures also acts very much. This is foundational as it sets the stage for effective collaboration and helps them learn how to connect with others. In our classroom, communication skills develop both speaking and listening. One method is to find very effective is story circle. That is story time. It can be in different ways that we can teach the children the story. Here is how it works. It is just like story is medicine for everything in kindergarten. That is what I feel. Start with one sentence of each child, and when they are in circle, the other childs should also start connecting one sentence to the other. This is quite difficult for children, of course, in the initial stage, but they are much, much, much creative than we think. So, leave them. Ask them to think, not 1 day, 2 day, 3 day, but they will just pick up by doing this activity. They will start connecting each other, each sentences. And for example, I might say, once upon a time in a magical garden. And the other child should connect the sentence and the scenario. This will help children to build and it contributes, not only strengthens the communication, but also creativity. Now, creativity, and also they have to listen
to the other child who has already said. What happens here? We are speaking about 4 C's. The first C is critical thinking and creativity, then communication. Each and everything is just like a chain which is attached together. One after the other, it cannot go separately, but it is integrated. It is just like a chain lock. One after the other, it has to be there. Yes, sir. ஓகே தேங்க்யூ மேம். இப்பொழுது நாங்கள் கம்யூனிகேஷனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே மேம் கூறியதாவது அடுத்ததாவது அவர் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஸ்டோரி சர்க்கிளை கூறுகிறார். முதலிலே நாங்கள் தொடர்பாடல் என்று கூறும் பொழுது அது பேசுவதை மட்டும் குறிப்பதல்ல, கேட்பதையும் குறிக்கிறது. எனவே நாங்கள் தொடர்பாடும் பொழுது கண்டிப்பாக மற்றவர் என்ன கூறுகிறார் என்பதை நாங்கள் அவதானத்துடன் கேட்கவும் வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அவர்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு, அவர்களின் மனதில் உள்ளவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்கும் இந்த தொடர்பாலானது மிகவும் அத்தியாவசியமாக அமைகிறது. மற்றும் சோஷியல் ஜெஸ்டர்ஸ், அதாவது உடல் அசைவுகள். பொதுவாக நாங்கள் வாய்மொழி மூலம் பேசுவது மட்டுமல்ல, உடல் அசைவுகளில் கூட நாங்கள் மற்றவர்களின் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அல்லது அவர்கள் என்ன சொல்ல எத்தனிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஏதுவாக அமையும். எனவே இதை நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலேயே, அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் பொதுவாக பலர் பாடசாலைகளில் இருந்தே இதை கொண்டு செல்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நாம் இதன் பற்றிய அபிவிருத்தியை நாம் மேற்கொள்வதற்கு இது ஏதுவாக அமையும். இதற்காக சிறந்த ஒரு செயற்பாடாக அவர் கூறுவது ஸ்டோரி சர்க்கிள். இந்த ஸ்டோரி சர்க்கிள் ஆனது முதலில் செய்வதற்கு சற்று கடினமாக இருப்பினும் நாளடைவிலே குழந்தைகள் இதற்கு பழக்கப்பட்டு விடுவார்கள். பொதுவாகவே இதை நாங்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு வசனத்தை சொல்ல தொடங்க வேண்டும். அதாவது உதாரணத்திற்கு, ஒரு காலத்திலே ஒரு மேஜிக்கல் தோட்டத்தில் என்று சொல்லி நீங்கள் நிறுத்தினால் அதிலிருந்து அடுத்தவர் அந்த கதையை அவ்வாறு தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியவை கண்டிப்பாக மற்றவர் கூறியது என்ன என்று அவர்கள் கேட்டால் மட்டுமே அவர்களுக்கு இந்த கதையை தொடரக்கூடியதாக இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, அவர்களின் கற்பனை சக்தி, அதாவது கிரியேட்டிவிட்டியும் எனவே இது தூண்டுகிறது. எனவே நாங்கள் 4 C's என்று பார்க்கும் பொழுது தனியாக இவை 4ம் தனித்துவமானவை அல்ல, ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன, ஒரு சங்கிலியை போல. எனவே இந்த 4ம் ஒன்றாக இயங்கி செயற்படுவதற்கான செயற்பாடுகளும் இதை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். I am back. I think I missed a little bit of it. Shan, can you also say that bit in Sinhala, or what do you say? I just couldn't hear also. Ma'am, I couldn't hear a bit of it. Do we have to repeat, or what do you think? It is teachers understood? Yes, Dishan sir is able to say even in Sinhala. I can manage. I'll try. Yeah, manage this bit, please, Dishan, so then I can do from here. දැන් අපි බලන්නේ කමියුනිකේෂන් එකේ. එතකොට කමියුනිකේෂන් කියනකොට ඒක කතාවක් විතරක් නෙමෙයි, අපි අහුම්කම් දෙන්නත් ඕනේ. අනිත් කට්ටිය මොකද්ද කියන දේ අපි අහුම්කම් දෙන එක කමියුනිකේෂන් එකේ තමයි ඒක එන්නේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි, අපි බොඩි ලැන්ග්වේජ්, සාමාන්‍යයෙන් අපි සමහර වෙලාව කතා කරන්නේ, හැබැයි අපේ බොඩි ජෙස්චර්ස් ඉඳලා අනිත් කට්ටිය දැනගනි අපි මොකද්ද හිතන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තමයි කමියුනිකේෂන් ඇතුලේ එන්නේ. ඒකට අපි දැන් මෙතන බලන්න මේ එක්සැම්පල් එකක්, ස්ටෝරි සර්කල්. ස්ටෝරි සර්කල් මුලින්ම කරනකොට ඒ කියන්නේ ළමයිත් එක්ක කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපි නිතරම කරනකොට ඒගොල්ලොට ඒක පුරුදු වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එක කතාවක් අපි පටන් ගන්නකොට මුලින්ම එක sentence එකක් විතරයි කියන්නේ. Example, Miss කිව්වා once upon a time in a fairy garden. එහෙම කියලා එයා නැවතුව ගමන් අනිත් එක්කෙනා ඒකෙන් ඉඳලා එයා වෙන දෙයක් කියන්න ඕනේ. හැබැයි කියන දේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තියන්නත් ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් අපි කරනකොට
අපි ඇවුම්කම් දෙන්නත් ඕනේ ඒ වගේම ක්‍රියේටිවිටි. මොකද්ද අපි කියන්න යන්නේ ගැන අපි හිතන්නත් ඕනේ. එතකොට අපි බලන මේ forces හැම දෙයක්ම වෙන වෙන දේවල් නෙමෙයි එකෙන් එක ඒක linked chain එකක් වගේ interlink connections. Sujani Miss, I think I have fairly told. Sometimes I might have missed No, some. that's great. Understood. Thank you so much, Dishan. I'm so sorry. I'm It's in middle of so many things, but I'm still trying. Sorry. But yeah, from here I can do. Thank you, Dishan. Thank you, You're welcome. Pakistan. Thank you. And That's okay, clear ma'am. Thank you. answers. Thank you, sir, so much. Okay, here there are two activities that I have mentioned just for teachers. Daily check-ins. Have children express their feelings each morning. The second is we have spoken much about story. Here we can have story relay. Each child adds the sentence to the story. This we have already explained. When it comes to daily check-ins, what is that we can do is we can set up a corner where children will go and express themselves. It can be with their friends, it can be with the teacher. That means they could not stop. Here, what happens is when they go and stand, children will come up, they will start expressing their emotions and they will not hide. If they hide, there will be a problem. That is why this corner will help to understand the child for teacher and we can solve the problem. Yes, ma'am. Okay, අපිට පුළුවන් ඒත් එක්කම අපේ පන්ති කාමරේ එක තැනක් හදලා තියන්න දරුවන්ට කතා කරන්න. දැන් නිශාන්ත කලින් ඕගලන්ට පැහැදිලි කරා කොහොමද අපි කතන්දරයක් කියන්නේ. එතකොට කතන්දරය කියනකොට අපි කොහොමද එකිනෙකා සමග ඒ කතන්දරය වැල් වශයෙන් කියන්නේ කියලා එක්කෙනෙක් කතන්දරේ පටන් ගන්නවා. එයා ඒ කතන්දරේ ටිකක් කියනවා. එතන ඉඳලා අනිත් එක්කෙනා පටන් ගන්නවා කොහොමද අපි වැලක් විදියට කතාව කියන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම සංනිවේදනය කියන්නේ අපේ වචන විතරක් නෙමෙයි. සංනිවේදනය කියන්නේ අපේ ඇඟෙන් අපේ මූණෙන් මේ හැමදේම අපි පෙන්නන අපේ හැඟීම් දැනීම් අපේ මූණෙන් අත්පය වලින් අපිට පෙන්නනවනේ. පේනවනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම සංනිවේදනයක කොටසක් වෙනවා. ඒත් එක්කම පද්මජා මහත්මිය කියන විදිහට අපි එක තැනක් තියන්නට ඕනේ. Ma'am, I want to share this experience when I was teaching in somewhere else in another country. We had a bigger teddy bear in the classroom. That they call it my friendly teddy bear. So what children can do is children can go and talk to the teddy bear. Also, they say you can share a letter to teddy bear. What children do is if they want to write something, there are papers that the teddy bear has a bag around him. So you can put a letter. Sometimes, children hardly could write also, but they like say, I love you and say sometimes they write I and L and O, but you. But the message is there. Teachers were able to read it. Then teacher again answer the child through the teddy bear. Actually, it was a really nice activity. We could find many children who are not talking to teacher, but they were able to talk with this teddy bear. Yes, very nice, ma'am. Very nice that you have shared. Yes, dollhouse is very important and this makes children express because they might feel sometimes they are not able to share with anyone. This is how it helps. Very nice activity. Thank you so much, ma'am, for sharing to all the I will teachers. explain this in Sinhala. මං එක ඉස්සර පාසලක මම දැක්කා අපේ රටේ නෙමෙයි වෙන පාසලක ඒ පාසලේ තිබුණා ලොකු ටෙඩි බෙයා කෙනෙක්. ටිකක් ලොකුයි දරුවන්ටත් වැඩිය ටිකක් ලොකු ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් එක මුල්ලක. ඒ ටෙඩි බෙයාගේ කරවටේ බෑග් එකකුත් එල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට ගොඩක් වෙලාවට මේ ටෙඩි බෙයාගේ නම තිබ්බේ my friendly teddy bear කියලා. ඉතින් දරුවන්ට පුළුවන් ටෙඩි බෙයා එක ගිහලා කතා කර ඉන්න. එතන පොඩි බංකුවක් තියලා තිබුණා ඉස්සරහ. ඒ කතා කරන්න බැරි අයට ඒගොල්ලෝ කියනවා චිත්‍රයක් ඇඳලා ටෙඩි බෙයාට දෙන්න කියලා. ඉතින් සමහර ළමයි එක එක චිත්‍ර ඇඳලා ටෙඩි බෙයාගේ බෑග් එකට දානවා. ටීචර් දන්නවා මේ කවුද කියලා.
ටීචර්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටීචර් මේකට ආන්සර් එකක් දානවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ ඇක්ටිවිටි එක. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තුළින් අපිට පුළුවන් වුණා ඒ පාසලේදී ගොඩක් ලැජ්ජා අය, කතා කරන්නේ නැති අය, ගෙදරවල ප්‍රශ්න තියෙන අය මේ ගොඩක් අයත් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් ගැන තමයි පද්මජා මහත්මිය ඔබ සැමට කියන්නේ දරුවන්ට වෙනම තැනක් තියලා තියන්න, ගුරුවරයාත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක වුණත් කතා කරන්න බැරි දරුවෙකුගේ සංනිවේදනය එළියට ගන්න මේක හොඳ ක්‍රමයක් කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඩිෂා. எஸ் மேம். எனவே நாம் நமது வகுப்பறையிலே பத்மஜா மேம் அவர்கள் கூறியது போலவே ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு இடம், டெய்லி செக்கின், அதாவது அந்த இடத்திலே குழந்தைகள் அங்கே முன் சென்று அவர்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுகிறார்கள் என்பதை பற்றி, அல்லது அவர்களுக்கு மனதில் என்ன தோன்றுகிறது என்பதை பற்றி அவர்கள் வெளிப்படையாக பேசுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் அமைத்து கொடுக்கலாம். இவ்வாறு கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தைகள் நிறைய பேர் நமது வகுப்பறைகளில் காணப்படுவார்கள். அவர்கள் தங்களை ஓபன் அப் செய்வதற்கு இது ஒரு வழிகாட்டியாக அமையும். அத்துடன் சுஜானி மேம் அவர்கள் கூறினார்கள், அவர் ஒரு வேலை செய்த ஒரு வேறு நாட்டு பாடசாலையிலே வகுப்பறையில் ஒரு பெரிய ஒரு டெடிபேர் ஒன்று இருக்குமாம். அந்த டெடிபேருக்கு ஒரு பை கொடுக்கப்பட்டிருக்குமாம். விரும்பியவர்கள் அந்த டெடிபேருடன் சென்று பேசலாம். பேச முடியாதவர்கள் விரும்பினால் பக்கத்தில் உள்ள தாளிலே அவர்கள் நினைத்ததை வரைந்து அல்லது எழுதி அந்த பையினுள் வைக்கலாமாம். அந்த குழந்தை எந்த குழந்தை அனுப்பியிருக்கிறது என்பதை அந்த வகுப்பாசிரியர் நன்கு அறிவார். அவர் அதற்கான ஒரு பதிலினையும் எடுத்து வைப்பாராம். எனவே இவ்வகையான ஒரு செயற்பாட்டின் மூலமாக பொதுவாக சில குழந்தைகள் மிகவும் பேசுவதற்கு தயங்கும் மாணவர்களை நாம் சந்திக்கிறோம். அதே போல சில வீடுகள், பிரச்சனைக்குரிய வீடுகளில் இருந்து வரும் குழந்தைகள் கூட நமது வகுப்பறையில் காணப்படுவார்கள். எனவே அவ்வகையான குழந்தைகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை நாங்கள் அறிவதன் மூலமாக எமக்கும் அவர்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த செயற்பாடானது ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணமாக அமைகிறது. Okay, added to this, we have spoken about expressing their emotions. But when it comes to communication, if they have to speak very well, they have to have set a platform for the children always. At least 4 to 5 children will come and speak on the stage so that it will be motivated for other children too. We can give topics and they will have to prepare at least 3 to 4 sentences for that topic. It can be show and tell, it can be pick and speak. Later on, that activity can be changed into pick and speak. If the child is very much familiar about, for example, if I take fruits and I have given 5 to 10 topic, just 5 topics, and child is prepared for all the 5 topics, 4 to 5 sentences, we can also have pick and speak competition in sequence. ඒත් සමගම අපිට පුළුවන් දරුවන්ට අවස්ථාව සලසලා දෙන්න මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් show and tell වගේ ක්‍රියාකාරකමක් වටිනවා. අපිට පුළුවන් දරුවන්ට එක තනියෙන් කතා කරන්න බැරි දරුවෙකුට තව පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක එහෙම නැත්නම් කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරන්න. එතකොට අපිට ඒ දරුවට සහයෝගයක් වෙනවා. කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා මේ ස්ටේජ් එකක හරි කතා කරන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට උදේට අපි පෙර පාසලේ ඇක්ටිවිටීස් කරනවානේ. දැන් එක්සර්සයිස් කරනවා, ඇසැම්බලි එකක් තියෙනවා, වඳිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාලය තුල අපිට පුළුවන් නම් දරුවන්ට නොයෙකුත් දේවල් බෙදලා දෙන්න. මම මේ පද්මජා මහත්මිය කියපෙකට අමතර දෙයක් කියන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් එක මාසයක් පළතුරු කතන්දර කියන මාසයක්, එක මාසයක් අපිට පුළුවන් කවි කියන මාසයක්. මේ විදිහට දරුවන්ට එක එක බෙදලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තුලින් දරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා පිරිසක් ඉදිරියේ බය නැතුව කතා කරන සමාජීය කුසලතාවයක්. මේක අපිට සමහරක් අයට, අපි ලොකු අයටත් මේක සමහර අයට බය වෙන පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තුලින් දරුවන්ගේ සමාජීය කුසලතාවයක්, ඒ වගේම බය නැති කිරීම, ඉදිරියට ඇවිල්ලා කතා කරන්න, මේ වගේ දේවල් අපිට දියුණු කරන්නට පුළුවන්.
பொதுவாகவே இப்பொழுது மேம் கூறியது போல நாங்கள் விரும்பினால் அதற்கென ஒரு சிறு மேடை போல ஒரு இடத்திலே சில பிள்ளைகள் கூச்ச சுபாவம் இருக்கிற பிள்ளைகள் தனியாக பேசுவதற்காக தயங்குபவர்கள் விரும்பினால் 4-5 பேர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து கூட இவ்வகையான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தலாம். அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக சற்று தயக்கம் இருக்கும் குழந்தைகளின் தயக்கமானது காலப்போக்கிலே அது காணாமல் போய்விடும். அவர்களும் சகஜமாக மாறிவிடுவார்கள். இதற்கு ஒரு சிறந்த செயற்பாடாக இங்கே கூறப்படுவது ஷோ அண்ட் டெல் அல்லது பிக் அண்ட் சூஸ். சில தலையங்கங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவர்கள் அதை பற்றி ஒரு 4 அல்லது 5 வசனங்களை சொல்வதற்கு முதலில் நாம் பழக்கலாம். அப்பொழுது ஒரு 4-5 தலைப்புகளில் நாம் கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த 5 தலைப்புகளும் நன்காக பரிச்சயமானதன் பின்னர் நீங்கள் விரும்பினால் ஒரு கான்டெஸ்டை கூட செய்வதற்கு முடியும். இதன் மூலம் அவர்களின் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், அது பொதுவாகவே பெரியவர்கள் நம்மிடமும் அநேகமானோர் இருக்கிறார்கள், பொதுவாக மக்களிடத்தில் அதாவது ஒரு சபையின் மத்தியில் பேசுவதற்கு சற்று தயக்கம் காணப்படும். எனவே இவ்வகையான செயற்பாட்டுகளின் மூலம் அது சிறு வயதிலேயே அவர்களுக்கு போய் அவர்களும் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகுவதற்கான வழியாக இது அமைகிறது. Thank you so much, sir. Okay. The next C is collaboration. Collaboration is about learning to work as a part of team, share their ideas and appreciate others' perspective. When young children learn to collaborate, they also learn patience, respect, empathy, all the values they are learning. One effective collaborative activity is setting up a class project like building a garden together. Or if we give puzzle, they will have to complete the puzzle together. Any activity we give, at least 4 to 5 children, when they are involved into it, they will have leadership skills. Then you could assign also, initially we can assign the designations for each child. Later on, we will ask themselves to assign their roles. For example, here I have taken as setting up the garden. For this, for one child, I can give you are a planter. The other child, I can say it as you are a waterer. Then the other child, the third child, I can say you are a decorator. You have to decorate the area. Like this, we can assign each designation and help them to grow. Either it can be a garden as well as their skills. When they work together to create something, what happens? This activity teaches the responsibility and help children to see the value in teamwork. Yes, Sujani ma'am. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ 4වෙනි C එක collaboration. ඒ කියන්නේ සාමූහිකත්වය. සාමූහිකත්වයෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. අපිට දරුවන්ට සාමූහිකත්වයෙන් වැඩ කරන තුලින් ටීම් වර්ක් එක කට්ටියක් එක කොහොමද එකතු වෙලා වැඩක් කරන්නේ, ඒත් එක්කම අනිත් එක්කෙනාව කොහොමද හඳුනාගන්නේ, එතකොට අනිත් එක්කෙනාගේ ප්‍රශ්නයක් දිහා කොහොමද අපි බලන්නේ, මෙන්න මේ වගේ ස්කිල්ස් අපිට දියුණු කරන්නට පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට්ස් තුලින් ටීම් වර්ක් තුලින් දරුවන්ට මේ කොලැබොරේෂන් සාමූහිකත්වයෙන් වැඩි කිරීමේ කුසලතාවය දියුණු කරන්න. උදාහරණයක් විදියට අපිට ගාඩන් එකක් හදනවා, කට්ටියම එකතු වෙලා ගාඩන් එකක් හදනවා නම් අපිට පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට ඔයා වතුර දාන එක්කෙනෙක් වෙන්න, ඔයා පැල ගලවන්න, ඔයා ගාඩන් එක ඩෙකොරේට් කරන්න, මෙන්න මේ විදියට එක එක්කිනාට එක එක තනතුරු දීලා
ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක්කම එකතු වෙලා කොහොමද වැඩක් කරන්නේ කියලා අපිට දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්න පුළුවන්. ඉෂාන්. அடுத்ததாக நாங்கள் இறுதியான சீப் அதாவது கொலாபரேஷனை பார்க்க போகிறோம். கொலாபரேஷன் என்பது ஒத்துழைப்பு. எனவே இதன் மூலமாக குழந்தைகள் ஒரு 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 குழுவாக வேலை செய்யும் பொழுது, எந்த ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுதும் அவர்களுக்கு மற்றவர்களுடன் அவர்களது ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு அமைகிறது. அது மட்டுமல்ல, மற்றவர்களை மதிப்பதற்கு, அவர்களின் சிந்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்குமான வாய்ப்பாக அமைகிறது. பொதுவாகவே இந்த வகையான செயற்பாட்டுகளின் பொழுது குறைந்தபட்சம் 4 to 5 குழந்தைகளை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். எனவே இங்க பத்மஜா மேம் அவர்கள் கூறிய செயற்பாடானது செட்டிங் அப் அ கார்டன், அதாவது ஒரு சிறு தோட்டத்தை உருவாக்குதல். இந்த தோட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் 4-5 பேர்கள் கொண்ட குழுக்களை தெரிவு செய்து அந்த குழுக்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை பொறுப்பளிக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நடுவதற்கு ஒருவர், நீர் பாய்ச்சுவதற்கு ஒருவர் மற்றும் அலங்கரிப்பதற்கு ஒருவர் போன்று வெவ்வேறு கடமைகளுக்கு, பணிகளுக்கென வெவ்வேறுவரை நாம் நியமிக்க வேண்டும். இவர்கள் ஒரு குழுவின் மூலம் செயற்படுவதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு குழுவில் எவ்வாறு செயற்படுவது, மற்றவர்களை எப்படி மதிப்பது முதலிய பண்புகளை அவர்கள் இங்கே கற்றுக்கொள்வார்கள். Thank you, sir. Okay. Here in Zoom, they have message saying for communication, secret saying, that is Chinese whisper, to listen, singing time. All these activities, of course, will help children to communicate well. But till now we have been, this is the 4th C. I have already said, from critical thinking to creativity, there is a interlock. When it comes to creativity to communication, again, there is an interlock. Why? Because when we are helping children to create something, they are communicating. Here, Sujani ma'am said there will be plain papers where children can write something to express themselves, or it can be a drawing too where they will express. Creativity can also communicate. But when it comes to collaboration, without communication, there will be no teamwork happening. So all 4 C's are interlocked. Yes, Sujani. දැන් අපි මේ 4වෙනි C එකත් ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඕගොල්ලන්ට හොඳටම පැහැදිලි. දැන් නිර්මාණශීලීත්වය, ඊළඟට සංනිවේදනය, ඊළඟට තාර්කික චින්තනය, සාමූහිකත්වය, මේ 4ම එකිනෙක සමග බැඳී තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් අපි මොන හරි නිර්මාණයක් තුලින් අපි නිර්මාණය තුලින් ප්‍රකාශනයනේ. දැන් නිර්මාණයක් කියන්නේ සම ප්‍රකාශනයක්. තමන්ගේ අදහසක්, තමන්ගේ හිතේ තියෙන දෙයක් අපි නිර්මාණ තුලින් එලි දක්වනවා. ඒක නැටුමකින් වුණත් වෙන්න පුළුවන්, කතාවකින් වෙන්න වුණත් පුළුවන්, චිත්‍රයකින් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ප්‍රකාශනය. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රකාශනය කරන්න අපි හිතනවා. ඒක ක්‍රිටිකල් තින්කින්. අපි විචාරාත්මකව හිතලා තමයි මේ නිර්මාණ කරන්නේ, ඊළඟට අපි සංනිවේදනය කරන්නේ. ඒත් එක්කම මේ හැමදේම කරන්න අපි කටියත් එක්ක එකතු වෙනවා. සාමූහිකව තමයි මේ වගේ සංනිවේදනය මේ ඔක්කොම අපි සාමූහිකව තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් හොඳටම පැහැදිලි මේ C4 වෙන වශයෙන් අපි කතා කරත් මේ C4 එකිනෙක සමග බැඳෙමින් පවතිනවා කියන එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා අපි හිතනවා. நாங்கள் இப்பொழுது ஃபோர்ஸஸ் என்ன என்று தனித்தனியே பார்த்தோம். ஆனால் முன்னரே நாங்கள் கூறியது போலவே இந்த 4 சீக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு பட்டவை. உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு செயற்பாடை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு படைப்பாற்றல், அதாவது நீங்கள் செய்யும் ஒரு செயற்பாட்டிற்கு கண்டிப்பாக கிரியேட்டிவிட்டி அங்கே சி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த படைப்பாற்றலை நீங்கள் செய்வதற்கு குழந்தைகள் சிந்திக்க வேண்டி இருக்கும். எனவே அங்கே கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அதுடன் தொடர்பு படுகிறது. மற்றும் இவ்வகையான ஒரு செயற்பாட்டின் பொழுது கண்டிப்பாக ஆசிரியரானாலும் சரி, மாணவர்களானாலும் சரி,
உரையாடல் ஒன்று நடக்க வேண்டி இருக்கும். இந்த உரையாடல் என்பது இங்கே கம்யூனிகேஷன். மற்றும் இது இந்த செயற்பாட்டை முழுமையாக செய்வதற்கு ஒரு குழு இருந்தால் மட்டுமே இதை செய்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே இறுதியாக நாங்கள் பார்த்த கொலாபரேஷன் இங்கே வருகிறது. எனவே நாங்கள் இந்த 4 C's தனித்தனியாக பார்த்தாலும் இந்த 4ம் எந்த ஒரு செயற்பாட்டிலும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தே காணப்படுகிறது. Okay. Already for the lesson plans which the teachers have taken their topics, in the next slide I am going to show the example the same way teachers have to comment or chat in the chat box. Let them take their own themes and they are going to connect communication, collaboration, critical thinking, creativity. In the next slide, I will be showing how we are going to do it. But before that, I am saying teachers, you should be ready to comment in the chat box. Okay. දැන් අපි lesson plan ගොඩක් දේවල් වලට සම්බන්ධ කරලා හදනටි අපිට පහුගිය පාඩම් වලින් පන්තජ මහත්මිය ඔයගොල්ලෝ සමට පැහැදිලි කරා. දැන් ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කමෙන්ට් බොක්ස් වල chat box වල share කරන්න කොහොමද මේ 4C skills අපි lesson plan එක ඇතුළට ඇතුළත් කරගන්න කියන එක අය දැන් පැහැදිලි කරන්න යනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා, ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් විමසනවා. ඒ නිසා chat box වල comment box වල තමන්ගේ අදහස් දෙන ගමන්ම කතා කරන ගමන්ම මේක ලියා ගන්නත් ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. இப்பொழுது நாங்கள் 4 C's பார்த்து விட்டோம். நாங்கள் கடந்த காலங்களில் லெசன் பிளான்ஸ் எப்படி அமைப்பது என்பதை பார்த்தோம். நீங்கள் அநேகமானோர் லெசன் பிளான்ஸை செய்தும் இருக்கிறீர்கள். எனவே இந்த 4C எவ்வாறு லெசன் பிளானில் நாங்கள் செய்வது என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம். மற்றும் chat பாக்ஸில் உங்களுக்கு தோன்ற உங்களின் எண்ணங்களை பதிவு செய்யுங்கள். Thank you. Okay. Now we have covered each of 4 C's. Let's discuss how we integrate them, all the 4 C's, into our lesson plans. With a little creativity, we can combine all 4 skills into a single activity. For instance, let's take a theme flower. Here is how we could incorporate each C. For critical thinking, we might start with an observation game where children try to predict how many petals the flower has. The next is creativity. Children could create their own flowers using colored paper or art materials. Then, when it comes to communication, we could have them describe their favorite flower or why they choose certain flower. This, where it comes show and tell or pick and speak, they will express their thoughts and they will communicate. This is how communication can be kept in the same activity. When it comes to collaboration, ask the children to work as a group to create a flower garden together. Very simple activity. If teachers found, yes, all these 4 skills are very simple to integrate, write simple in the chat box. Yes, Sujani. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද අපේ තේමාවක් ඇතුළට මේ 4C skills දාගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමුකෝ මල් පාඩම අපි දැන් මල් පාඩම ගත්තොත් මල් පාඩමේ දැන් අපිට දරුවෝ මල් දිහා බලනවා, එතකොට මල් හඳුනා ගන්නවා, එතකොට මේ ටික අපි critical thinking වලට දා ගන්නවා. දැකලා ඉවර වෙලා දරුවෝ මලක් අඳිනවා, ලස්සට පාට කරනවා. එතකොට මේක ක්‍රියේටිවිටි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් දරුවෙකුට කියන්න මල් ගැන කතා කරන්න, තමන් කැමති මලක්
දෙප නැත්තම් show and tell විදිහට මලක් ගෙනල්ලා යක් වෙන්නලා ඕන විදිහකට මල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක communication. ඊළඟට අපිට පුළුවන් දරුවන්ට එකතු වෙලා මල් පාත්තියක් හදන්න කියන්න මල් වත්තක් මල් මොන හරි මල් වලින් නිර්මාණයක් කරන්න කියන්න මේ වගේ ඕනම දෙයක් එකතු වෙලා කරන වැඩක් මල් මාලයක් අමුණන්න මේ ඕනම වගේ දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනට යනවා collaboration. දැන් ඕගලන්ට මේක තේරුණා නම් simple කියලා අපිට chat box වල comment box වල share කරන්න ඕනම පාඩමක් ඕනම තේමාවක් අපිට මේ 4Cs වලට ගලප ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගලන්ට ඒ ගැන තේරෙනවා කියලා අපි හිතනවා. ඕගලන්ට ඒක තේරෙනවා නම් මේක ලේසි පහසු වැඩක්. මේක හරිම ලේසි කියලා simple කියලා type කරා. இப்பொழுது நாங்கள் 4Cs-ஐ பயன்படுத்தி அப்படி ஒரு லெசன் பிளானில் இன்டிகிரேட் செய்வது, அதாவது ஒருங்கிணைப்பது என்பதை சற்று பார்க்கலாம். இங்கே உதாரணத்துக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பானது மலர்கள். எனவே மலர்களிலே முதலில் நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், அதாவது ஒரு அப்சர்வேஷன், ஒரு மலரை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மலருக்கு எத்தனை இதழ்கள் இருக்கின்றன போன்ற விடயங்களை நீங்கள் செய்வதன் மூலமாக இங்கே அவர்களின் சிந்தனையை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்ததாக கிரியேட்டிவிட்டி, படைப்பாற்றலின் போது அவர்களின் பிடித்தமான மலரை வரைந்து அல்லது ஒரு கைவேலை, ஒரு ஒப்படை, ஏதாவது ஒன்றை செய்வதன் மூலமாக படைப்பாற்றலானது அங்கே தூண்டப்படுகிறது. அடுத்ததாக கம்யூனிகேஷன், அவர்களுக்கு அவர்களின் மனதில் அவர்களுக்கு பிடித்த மலரை பற்றி பேசுதல், அது பேசுவதன் மூலமாக கம்யூனிகேஷனும் இங்கே சம்பந்தப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, முன்னர் நாங்கள் பார்த்தது போல பிக் அண்ட் சூஸ் போன்ற தலைப்புகளின் மூலம் கூட நாங்கள் இதை செய்யலாம். அடுத்ததாக இறுதியாக ஒரு சிறிய தோட்டத்தை அவர்கள் நிர்மாணிப்பது அல்லது ஒரு தாவரத்தை நடுவது போன்ற விடயங்களின் மூலம் இது செய்வதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு குழுவானது தேவைப்படும். இவ்வகையான குழுவின் பொழுது அவர்களிடத்திலே கொலாபரேஷன், அதாவது ஒத்துழைப்பு ஆனது இங்கே காணப்படுகிறது. எனவே ஒரு சிறிய இந்த செயற்பாட்டிலே இந்த 4 சீக்களும் ஒருங்கிணைத்து செயற்படுவதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். எனவே இது இலகுவாக இருக்கும் என நீங்கள் கருதினால், அதாவது எந்த லெசன் பிளானிற்கும் இந்த 4Cs-ஐ ஒருங்கிணைப்பது இலகுவாக இருக்கும் என நீங்கள் கருதினால் chat box-இல் சிம்பிள் என டைப் செய்ய. Thank you. With the name Shanika, if I am right, she has message saying that, ma'am, she asked children to get some objects from home and ask the questions. A big round of applause. Very nice, ma'am. Thank you so much. Okay. There are many who is saying simple. Very nice. Sujani, ma'am, if you can see the messages in Sinhala and translate it. I'm really sorry, ma'am. I am doing this while driving. Okay, So- okay. I'm so sorry. I'm so sorry. Really Okay. unable to read, but I'm just talking, connecting to the YouTube, Bluetooth. Okay, okay. So I'm really That's sorry, fine. ma'am. That's fine. කවුරු හරි ටීචර් කෙනෙක් උදව් කරන්න අද දවසේ messages කියවන්න පුළුවන් නම් මොනවද messages වල කියලා තියෙන්නේ කියලා Zoom එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා please මම කෙනෙක්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා හිටනවා කවුරු හරි පුළුවන් නම් Zoom එකේ තියෙන messages කියවලා share කරන්න. පද්මජා මහත්මියද ඔයගොල්ලෝ කියවන්න මම එතකොට translate කරා. If they are willing to say in Zoom, that's well and good, ma'am. Yeah, කවුරු හරි කියන්න එතකොට translate කරන්න පුළුවන්. Zoom එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා කවුරු හරි කතා කරන්නකෝ. එක්ක ලියලා තියෙන messages කියවන්න පුළුවන්ද? කාට හරි? Teachers? Okay. If not, we will move to the next slide. Yeah, ma'am. We'll do that. Okay. Okay. Here, we saw the lesson plan. Everyone have messaged. It is simple, right? But some teachers feel that the time is constrained. Especially, I really feel and appreciate in the way Sri Lankan
I mean, the education that they follow, there is no much of pressure for the child based on academics. It is all about the activity and how the child moves. Am I right, Sujani ma'am and Dishant sir? Yeah, ma'am. Yeah, you are very correct Yes. because Sri Lankan preschool curriculum is really relaxed, and we focused on more on activities. So Yes. we don't have we don't have a target to write and make them read. So I think that is too much for a child who's below 5 years, because we are keeping children till 5 years, not like India till 6 years, right? In India, Yes. it is till 6 years. So we are only doing pre-writing and pre-reading activities, but not the structural language learning. Yes, but the difference I feel is, ma'am, the 5 to 6 years in India also, each school will differ. But it is like I have seen I just glanced the English textbook from Sri Lanka. It is almost more than that they will learn here. Oh, okay. It is just like really a pressure for children as well as teachers. But children, those who learn very well, it is not at all a pressure. Only thing is we have to complete the portions. That is the only headache for us. Yeah. It depends, ma'am. Some children will be able to learn the difficult task, and some will not be able to. So then, Yes. so that's the thing, ma'am. Yes. Understood. Yeah. But in general, I'll just speak about this overcoming the challenges. Some Yeah. teachers might feel still time constrained because in a day we are working half a day and we have to complete, at least the activities has to be completed. They might feel that where is the time, we will have to implement all the things, means it is not possible. Some teachers might be feeling, but what is that we can do is address some common challenges in few of them. And while you are implementing all these 4Cs in the classroom, it's important to acknowledge that even the best ideas can hit roadblocks. And that's perfectly normal. What happens is, even when we have planned the activity, what we might have felt the best that I can do, but when it comes to classroom, sometimes that doesn't happen. For this, what is that we have to do is, we will have to plan properly, and when it comes to the classroom, each child is different and we will have to cater to the need of each and every child. Also, when it comes to the classroom management, of course, we should be very much good enough, because when we are giving all the diverse activities for the children, the materials keep it very simple and open-ended. So there will be no much pressure for the teacher. But with all these activities, with the simple activities also, we can achieve the targets. Yes, Sujani. Can you hear me, ma'am? Yes, ma'am. Okay. දැන් අපිට තියෙන අභියෝග මොනවද? දැන් මේ 4C සංකල්පය බොහොම ලේසි කියලා අපි හිතනවා, අපිට දැනෙනවා සිම්පල්. ඒ වුණාට සමහරක් මේ 4C සංකල්පය වුණත් පෙරපතල් පද්ධතිය තුල අපේ දවසේ වැඩසටහන තුල අපේ දරුවන්ට මේ කුසලතා දියුණු කරන්නට අපි ලෑස්ති වෙනකොට අපිට අභියෝග තියෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපිට තියෙනවා කරිකියුලම් එකක්. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ඔබගේ පෙර පාසලට ඔබගේ තියෙන විෂන් එක, ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගෝල්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මේක කරන්න අමාරු වැඩක්, මේක තවත් දවසේ වැඩ වෙනම තියෙනවා, ඒකත් එක්කම මේ තව ස්කිල් ඩිවෙලොප් කරන්න, තව ඇක්ටිවිටි කරන්න වෙලාවක් නැහැ.
ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඕගලන්ට දැනෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයි. මේක ගොඩක් ගුරුවරුන්ට දැනෙන දෙයක්. මේක ඔබට විතරක් දැනෙන දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපි කරන හැම ඇක්ටිවිටි එකක් තුළින්ම දරුවන්ගේ මේ කුසලතා සංවර්ධනය කරන්න උදව් කරන්න ඒත් එක්කම විවිධ දරුවන් විවිධාකාරයි හැම දරුවෙකුටම එක විදිහකට එකම ඇක්ටිවිටි එක තුළින් ඉගෙන ගන්න බෑ. හැබැයි අපි මේ සංකල්ප දියුණු කරන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරලා හැම දරුවෙකුටම අවශ්‍ය විදිහට විවිධ ඇක්ටිවිටීස් විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරලා විවිධ මටීරියල්ස් එක දරුවට හරියන විදිහට පාවිච්චි කරලා අපිට මේ දරුවන්ගේ කුසලතා දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. අපි එතකොට අපිට මේ හැම අභියෝගයක්ම ජය ගන්නට පුළුවන්. අපි හැම තිස්සෙම අපේ පෙර පාසල් තුළ බොහොම සිම්පල් හැම දරුවෙකුටම තේරෙන විදිහට සරල බොහොම සරලව ප්ලෑන් කරගෙන ඇක්ටිවිටිස් කරනවා නම් ඒ අභියෝග හැම එකක්ම ජය ගන්න අපිට පුළුවන් කියලා පදජ මහත්මිය කියනවා. தேங்க்யூ மேம். அதாவது பொதுவாகவே இப்பொழுது நாங்கள் அனைவருமே ஃபோர்சிஸை இன்கார்பரேட் பண்ணுவது சிம்பிள் என கூறிய பொழுதிலும் சில சவால்களை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். சிலர் இதை சவாலாகவே கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. பொதுவாகவே நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களில் முக்கியமானது நேரம். நேரம் நமக்கு குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் காலவரை இருப்பதன் காரணத்தினால் செயற்பாடுகள் செய்வதற்கு இவ்வகையான செயற்பாடுகள் செய்வதற்கு நேர பற்றாக்குறை ஒன்று இருப்பதை சிலர் உணரலாம். மற்றது பொதுவாகவே நாங்கள் வகுப்பறையிலே ஒவ்வொரு மாணவரும் தனித்துவமானவர். ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு வகையில் இருப்பார்கள். எனவே எந்த ஒரு செயற்பாட்டையும் நாம் அதை முதலில் கருத்தில் கொண்டே அமைக்க வேண்டும். ஒரு செயற்பாடு அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பொதுவாக அமைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்காது. எனவே அந்தந்த வகை மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் சிறு சிறு மாற்றங்களை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள பழகிக்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் சிறிய செய்யும் செயற்பாடுகளை இலகுவான சிறிய செயற்பாடுகளாக நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொண்டால் அதை நமக்கு வகுப்பறையில் செய்வதற்கு மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். அத்துடன் நாங்கள் செய்யும் செயற்பாட்டுகளுக்கான தேவையான மெட்டீரியல்ஸை முடிந்த வரையில் சிம்பிளாக வைத்துக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நாம் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு லெசன் பிளானை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு இந்த 4Cயை நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். Thank you so much, sir. Okay, the teachers, you can message in the chat box saying which is the biggest impact out of 4Cs, which is the biggest impact on your students you feel. Either it is a communication, collaboration, critical thinking, or creativity. And which is the hardest you feel, that which skill is to implement it is very difficult. You can write it in the chat box, hard and easy. Which is hard and which is easy. දැන් ඕගලන්ට කියන්න පුළුවන්ද ඕගලන්ගේ මේ ස්කිල්ස් හතර දියුණු කරනකොට ඕගලන්ගේ හිතෙන්නේ කොයි ස්කිල්ස් එකද දරුවන්ගේ දියුණු කරන්න අපහසුයි කියලා දැනෙන්නේ. chat box වල comment box වල share කරන්න මේ ස්කිල්ස් හතරෙන් කොයි ස්කිල් එකද ඕගලන්ට හිතෙන්නේ දරුවන්ගේ දියුණු කරන්න අමාරුයි කියලා. இப்பொழுது நாங்கள் 4 C's பார்த்தோம். அதாவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், கொலாபரேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் கம்யூனிகேஷன். இந்த 4 Cகளில் வகுப்பறையில் நாம் செய்வதற்கு இதில் எந்த C இலகுவாக இருக்கும், எந்த C கடினமாக இருக்கும் என நீங்கள் chat பாக்ஸில் டைப் செய்யலாம். Okay. We have come to the end of the slide. To wrap up, I encourage each one of you to take 1 or 2 ideas today and apply them in your classroom. Of course, all these activities you might have done, but
want what you to do is take one activity and do it consistently and see the change in your children. Whether it is a critical thinking questions during the story time or a collaborative project or all these small steps make the big difference in children. We might not find it, oh, this is the activity that we have done already. But what happens is the small activity can also have a big impact on the children. Remember, these 4 C's are not just the skills. They are the way to empower children to think, create, communicate, and work together. And as a teacher, we are the most important part of these skills to bring and instill in their life for the lifelong learning. Yes, Sujani ma'am. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් අවසාන කොටසට ළඟා වෙලා තියෙන මේ පාඩමේ දැන් අපිට මේ අද පාඩම තුලින් අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ මේ මොන ස්කිල් එක කොහොම අමාරු වුණත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ දරුවන්ට මේ ස්කිල්ස් දරුවන්ට පෙර පාසල් තුලදී කියා දෙන්නට. ඉතින් මේ ස්කිල් මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් ක්‍රියේටිවිටි කොමියුනිකේෂන් කොලැබොරේෂන් කියන එක කුසලතා 4කට සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේ කුසලතා 4 තුලින් දරුවන්ගේ සමස්ත සංවර්ධනය ඒ වගේම දරුවන්ගේ ඉදිරි අනාගතයට ජීවිතයට හැම දෙයකටම හොඳ පදනමක් වෙනවා. කවදා හරි හොඳ පුරවැසියෙක් වෙලා තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන යන්න සාමාන්‍ය ජීවිතයේ හැඩගසා ගන්න සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉදිරි ජීවිතයේ හැම දෙයකටම මේ කුසලතා 4 දියුණු වීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ගුරුවරුන් විදියට විශේෂයෙන්ම පෙරපාසල් ගුරුවරුන් විදියට අපගේ වගකීමක් අපගේ යුතුයකමක් තමයි දරුවන් තුළ මේ කුසලතා සංවර්ධනයට අපි මඟ පෙන්වීම සහ ඒ සඳහා අපි ක්‍රියාකාරකම් යොදා ගැනීම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ගැන අද පැහැදිලි ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැත්නම් chat box වල comment box වල මේ ගැන සටහන් කරන්න. ටිෂා இப்பொழுது பாடத்தின் முடிவை நாங்கள் நெருங்கி விட்டோம். இன்று நாங்கள் 4Cs, அதாவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், விமர்சன சிந்தனை, கிரியேட்டிவிட்டி படைப்பாற்றல், கம்யூனிகேஷன் தொடர்பாடல் அண்ட் கொலாபரேஷன் ஒத்துழைப்பை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம். பொதுவாகவே இந்த செயற்பாடுகள் நமது வகுப்பில் செய்யும் செயற்பாடுகளில் இதை ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக குழந்தைகளில் நாம் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் இது 1 நாள் 2 நாள் செய்வதன் மூலமாக அல்ல, நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இதை செய்யும் பொழுது நீங்களே இந்த வித்தியாசத்தை கண்கூடாக பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு இருக்கும். அடுத்து நாங்கள் ஆசிரியர்கள், அதுவும் முக்கியமாக பாலர் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கடமை உள்ளது. அதாவது எமக்கு வரும் குழந்தைகள் அனைவரையுமே அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பெரும் பங்களிப்பில் நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். எனவே இவர்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு தயார் செய்வது மட்டுமல்ல, எதிர்காலத்தை அவர்கள் எப்படி வெற்றி கொள்வது, எதிர்காலத்தை எப்படி சமாளிப்பது என்பதையும் அவர்களுக்கு நாம் காட்டுவதற்கு இது ஏதுவாக அமையும். Thank you. Okay. Many of them have messaged the hard one is collaboration. And few they have said it's creativity is very easy to implement. Of course, we kindergarten teachers are very creative enough. So it is very easy for us to implement creativity. But when it comes to collaboration, teachers need not worry. It is all interpersonal skills. We can, for example, if I take children out of the class and ask them to form a line, and they will have to form a line. With this also, they have to collaborate, because
one behind the other, if the child has to stand in a straight line, here what happens is they should have an understanding of each other, because they have to, children are very innovative, but here at the same time discipline is also important. With these simple activities, when it comes to games, outdoor games, when we are playing, for example, it might be running race also, here collaboration happens, because the child have to wait for their turn. We cannot leave all 20 children at once for running race. So these simple activities we can think and implement in our classrooms. Yes, Sujit. දැන් පේනවා මේ හැම ගොඩක් ගුරුවරුන් අපිට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා ගොඩක් අපහසුම දේ තමයි දරුවන්ගේ මේ හතරින් දරුවන්ට කියා දෙන්න කොලැබරේෂන් කියලා. ඉතින් කොලැබරේෂන් සාමූහිකව ක්‍රියාකාරකම් කිරීම අත්‍තරම ටිකක් අපහසුයි කියලා ඔයගලන්ට හිතෙනවා ඇත්තේ දරුවෝ සමූහයක් සමග එකට වැඩ කරන්නට අපහසුයිම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පුළුවන් පුංචි පුංචි දේවල් තුලින් දරුවන්ට කොලැබරේෂන් කියා දෙන්න. ඒක තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ ක්‍රීඩාවක් කරනකොට තමන්ගේ වාරය නිකන් රැඳී සිටීම ඉවසීමේ මේකත් සාමූහිකත්වයෙන් කටයුතු කිරීම එක කොටසක්. ඉතින් මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් පොඩියට දරුවන්ට තමන්ට හැකියාවලින් කියා දෙන්න. මොකද කොලැබරේෂන් කියන එක ඉදිරි අනාගතයටත් හැමදාටමත් වටිනවා. මොකද අපි දන්නවා දැන් අපි සාමූහිකව ගත්තත් ගොඩක් දැන් කාලේ හැමෝම පුරුදු වෙලා තියෙන තනියම ජීවත් වෙන තනියම වැඩ කරන තනියම තමන්ගේ දේවල් කරගන්න. හැබැයි ඉදිරි අනාගතයේ 20 වෙනි 21 වෙනි සියවසට අපි දරුවෝ සූදානම් කරනකොට කොලැබරේෂන් කියන එක ගොඩාක් වැදගත්. එකතු වෙලා සාමූහිකව තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. තැන් වල තනියෙන් වැඩ කරත් ඒ එකතු වෙන්න වෙනවා කිසියම් අවස්ථාවක ඒ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදා ගන්නට. ඉතින් ඒ නිසා දරුවන් තුළ මේ කුසලතාව දියුණු කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. இதில் அநேகமானோர் கொலாபரேஷன், அதாவது ஒருவருடன் ஒருவர் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என எண்ணி இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால் இவ்வகையான கொலாபரேஷனை நாங்கள் சிறிய இலகுவான செயற்பாடுகள், அன்றாடம் நமது வகுப்பறையில் நடக்கும் சில விடயங்களை வைத்து கூட நாம் பழக்கலாம். உதாரணத்திற்கு வரிசை கிரமமாக நிற்பது. வரிசையில் நிற்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒருவரின் பின் ஒருவர் அவர்கள் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும், ஒழுங்காக நிற்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் பழகலாம். அதே போல ஒரு விளையாட்டின் பொழுது, ஒரு ஓட்ட போட்டியின் பொழுது அவர்களுக்கான வாய்ப்பானது வரும் வரையில் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும். எனவே இவ்வகையான சிறிய அன்றாட செயற்பாடுகளில் கூட நாம் கொலாபரேஷனை அவர்களுக்கு பழக்கப்படுத்தலாம். எனவே எந்த ஒரு சியாக இருந்தாலும் அது நீங்கள் பெரியதாக யோசிக்க வேண்டியதில்லை. சாதாரண சிறிய விடயங்கள், நாம் வகுப்பறையில் அன்றாடம் செய்யும் விடயங்களையே சற்று மாற்றி அமைத்து அல்லது அதற்கேற்ற வகையில் அமைப்பதன் மூலமாக நாம் இவற்றை வகுப்பறையில் செய்து கொள்ளலாம். Thank you. Okay. I request everyone, those who are having their questions, if you're having any question at the end, you're giving, but I am not able to answer because I do not have any contact with you. So I request at least if your mail ID, if you're having a very genuine question about anything, about it can be about lesson plan or anything, if you just can keep your mail ID there, I can reply for that. මේ පද්මජා මහත්මියගේ ෆීඩ්බැක් ෆෝම් එකක් ඕගොල්ලෝ ලබා දෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක දෙනකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඒකත් එක්ක එවන්න කියලා ඉතා ආදරෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you very much Padmaja ma'am for the lesson today. It is Diwali and the season of celebration in your country, but having all that, being busy, that you still found time to give a lecture to all of us. Thank you very much, ma'am. And I'm really sorry for the confusion happened today being here and there. That's okay, ma'am. That's okay. Thank you, ma'am. It's my pleasure to be with all of you on this auspicious occasion.
Thank you, ma'am. Padma- Dishan? எஸ் பத்மஜா மேம் அவர்கள் அவரது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கடைசி ஸ்லைடில் ஃபீட்பேக் ஃபார்மை காட்டினார். அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருப்பின், அதாவது நீங்கள் ஏதாவது எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் அல்லது எதுவும் தெளிவில்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஆனா அதே நேரம் இமெயில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டால் மேம் உங்களது பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை அவர் உங்களுக்கு அனுப்புவதற்கான வாய்ப்பாக அது அமையும். அத்துடன் இன்று இந்த பாடத்திலே இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பத்மஜா மேம் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஏனெனில் அங்கு தீபாவளி வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் ஒரு விழா. இந்த கட்டத்திலும் நமக்காக அவர் தமது நேரத்தை ஒதுக்கி நமக்கு இன்று பாடத்தை நடத்தி இருக்கிறார். அதற்காக நமது மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ so much, ma'am, and have Thank a you, sir. nice Thank you. weekend.